lau sungai le tai o le sauninga Father Bernie lau fionga le tamai tai pan mio malo Samoa o tō fionga i li ima tamai tai minsta ta beneta o fionga Aotearoa suki an paso le malo Japani o fionga Leona Nicoletta sui o le UNDP Fionga sui o malo mai fafo, faurulunga o fisa o le malo, faurulunga o pisnisi tu maoti, fatonsili, ule aonga, mawhai aonga le University o Samoa, o le laumua o puna oa, ma le laumua o sangato Ioane Bosco, le pa ia ma le mamalu wa fia. Natu lea ua pai loa Samoa, ina ua Olo Fiti Afoa. Wa lea ua tātou whailoa i manuia i laumua o sangato Ioane Bosco i Alafua nei. O tua o le pea ma vaitangutu, wafio mai Samoa i ona pa ia whale malo. Pa ia whale kale sia, ia ai mai se fōi o pa ia whale anganu. A fio mai fo i sui o tunu mai fafo. Le malo Japani, fa pe fo i le ofisa o malo au fatas. O le so, o tātou poto no le whapa ia ina, ma le talia ina, ma le tala ina lo ia. O ta iala aduan mamao ma le fufuanga, mo lona ngalua ia ina. Mo le whaititia leo kasa kaponi po ina mai, e whilaua inga i lunga le ele ato ai malesami se ia pa ia le tausanga e lua afe tolu sfulu. O le neifa moe ua tapena ina i lalo le poloketi ua whaingoa ina o le Climate Action Pathways for Island Transport for the CAP IT. Ko nga lue ina o Alafua mo le whaititi o awhianga o whilaua inga i a tumotu la iti. E mafua mai swinga o le tau. Polo ua whatupe ina le nei polo keti e malo Japani. Ai o loo wha wala mai le ofisa o le atina e o malo au whatasi. Po le UNDP pei o na lausifia. O sina whamatalanga o ngā duenga. Mai le tolusu fitu miliona tala Amerika. Na wha mea lofa i le malo Japani i nei e tunu ue wha. E sifulu lima te silima miliona tala Amerika. O loo wha amtu mai e le CAP IT mo Samoa. I rasa tolu o Oktopa i tausangan se mawai atu nei lua afe lusu mat wha. Na tatala lo i aita vale le tise fitu suma le ono. Na au mai wha mea lofa i lalo le poloketi le nei mo le malo. Masa so soni te lea i le taringa malo Samoa mo le fontanga. A taitai o malo le taupulenga po le choko. Ma o se fiafianga telele i a te au. Wa tātou toe poto le nei aso e ta tala lo iai. Le isi fo inga ruenga tā ua sa tā pena ina i lalo le nei lava poloketi al CAP IT. O ta iala mafufua ngā ruan mamau mo lona ngā lue ina. O le whaititia le o kasa kaponi. O loo pua ina mai whilaua inga i lunga lau le ele ma le sami. Se ia pa ia le tausanga e lua afe tolu sfulu. O nei ta iala, ua awhia i fufuanga mo le whaale leo o pūlenga e pei o swinga o tūla whono mwhainga whawai. Whapea fo i mawaenga tau se leini mawhai ai, o na wha ma a venga i tātou malo. O loo awhia i fo i mane ati na ina, o anga waa mato mai, o tangata Samoa whaapea ma mea whai ngā ruenga.
O se mitamitanga I tātou malo, o nei ta iala, sa ta imua ai, tātou tangata Samoa I le tapena ina. A wale manuia o se tātou utnuu I le numana. Ua sosoni fo I nei ta iala ia Samoa. E wha malia ina ai ni isi o manula uti. O loi tutonu o malienga wha vai fafo. E au fiai le ati nae e ngafa tau limaina. O lo wha pe foi o na muri ta ia ni nei ta iala fo ngā duan mamau. Ali tātou malo o ta ua le lumana I manuia o Samoa. Lua fe luasu matas. I le lua fe malusu ruono. Ua le ngata fo I lea. O ta iala fo I mo fe laua inga matina I tele. I le lua fe luasu matoro. I le lua fe luasu matval. O le isi fisoson telo nei polokets. O le a whatu peina o mea whai ngā luenga ma le whaleleia o whale a onga. O lau mua po o a onga nei e tolu. E au fiai sa ngātu Ioane Bosco, lau mua o puna oa, whapea ai ma le University a o Samoa. Na whatino ina fo'i a o onga. A wale atina ino to mai manga waa. O whai a onga mai nei lau mua uma. Whape fo'i mai insinia mai tātou malo ma company o le vaenga tuma oti Samoa nei. O se tūta ua I te au. O lo I eita mai ta I o lo o o ina I lau mua nei e tolu I mata upu tau insinia ta vali. Ma o lo au fiai tātou whanau wa onga. Ua whaamanui e ina I le sosoani a le polokets. Nona winga. O le a whaawau pea. O na manuia Samoa ma on tupulanga whai mai. E le no manai o no sosoani whai pea. Ale nei lava polokets o le cap IT. Ia velo leo e whai mafonga tau molmoli o le fionga mai taipaan mia ma le malo Samoa. E wha leo ai le nganga whaafitai le malo Japani. Mo le whatupeina o le nei fuafuanga taua. E fia whaafitai a foi le ofiso a tina e o malo au whatas o le UNDP. Mana paanga o le KVA Consult. Flow Transport Specialists. Foreseeable Consult. Mo la o tō pito la au I le whaatinaina o le nei ngā wenga. Moli le whaftai tele I le sautaua o mtanga ruenga malo o lo taitaina I mtanga ruenga o ngā ruenga whilaua inga matina I tele tanga ruenga o tupe tanga ruenga o puna oa whalana tūro msisio manga ia manisi fo I sa ngā pātia I le nei lava wha moe moe e fia whaftai at fo I sui o company business I Samoa nei o sui o fio anga whaapea lau mua e tolu. Mo lau tau lango sua I le nei polokets. Ia, alofa mai le tua. Ia o ngā le nei ta iala wale manuia lau tele o Samoa. Ma ona tangata anu o lea. E tia ule tele ma le whaaloalo. O te tatala alo ia inai. Ta iala aluan mamau. Mafuafuanga mo lona ngā lue ina. Father Bernie, Taitai o Sauninga, Your Excellency Aotearoa Suzuki, Ambassador of Japan to Samoa, Miss Aliona Nicolita, President Representative for the United Nations Development Program in Samoa, Honorable Fiame Naomi, Prime Minister of Samoa, Honorable Ministers of Cabinet, heads of government ministries and corporations, members of the Diplomatic Corps, Vice Chancellor, and members of the Faculty of Technical Education of the National University of Samoa, principals and staff members of Laumua, Punaoa, and Don Boscos, and ladies and gentlemen. Alafua.
It is with profound honor that I stand before you today to officially launch the Decarbonization Strategy and the Sustainable Land Use and Mobility Plan for Samoa's land and transport sector. This is not only a milestone for the Climate Action Pathway for Island Transport Project, but also signifies a step forward in Samoa's journey towards a sustainable future. On October 3rd, last year, 2024, 76 electric vehicles funded by the CAP-IT project were launched, significantly aiding transportation during Samoa's role as the host for the Commonwealth Heads of Government meeting. Today's launch builds on that progress and reflects another achievement under the CAP-IT project. Funded by the government of Japan, the CAP-IT project aims to promote green transformation in the Pacific region. The project covers Papua New Guinea, Timor-Leste, Vanuatu, and Samoa, with Samoa receiving majority share of the funding, up to $15.5 million of the total $37 million allocated for the region. Through CAP-IT, these plans outline Samoa's concrete steps forward, meeting its emission reduction targets in both the land and maritime transport sectors by 2030. These actions align with the Sustainable Development Goals and our second nationally determined contributions, as well as our pathway for the development of Samoa 2021-2026. And finally, the Transport and Infrastructure Sector Plan 2023-2028. This plan was developed through extensive consultations led by the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, in collaboration with government agencies, the private sector, local communities, and the support of the United Nations Development Program. It is with great pride that I say this strategy has been crafted by Samoans for Samoa. Transport is a key enabler of connectivity, yet it is also one of the largest contributors to carbon emission in Samoa. The importance of these plans is clear. It ensures that Samoa remains steadfast in its commitment to transitioning to a lower carbon future. It encompasses new legislation, policy changes, financing initiatives, and interventions, thereby supporting our transportation needs in a way that minimizes environmental harm. I would also like to acknowledge the valuable contributions of our technical institutions. With CAP-IT support, Don Bosco Technical Center here in Alafua, Laumua Punaoa at Whaleula, and the National University of Samoa have all upgraded their facilities and built capacity to deliver electric vehicles, repair, and maintenance courses. It is especially encouraging seeing female students already beginning to enroll, meaning that our Samoan girls and women will benefit from this transition and will play a role in Samoa's green future. While challenges remain, I am confident that the comprehensive approach we have taken in preparing these plans
alongside the fact that it has been designed by our very own people, will ensure its successful implementation. On behalf of the Honourable Prime Minister and the Government of Samoa, I extend our sincere gratitude to the Government of Japan for its generous funding and support. We also acknowledge the technical assistance provided by the UNDP and its consulting teams, KVA Consult, Flow Transport Specialists, and Foreseeable Consult, all of which have been essential in advancing the CAP IT project. We further acknowledge the efforts of our governments, led by the MWTI, the Ministry of Finance, and the Ministry of MNRE. Also, a special mention to the private sector, local communities, and our technical institutions for their significant contributions to the development of these plans. We look forward to the successful implementation of this strategy and to continuing our great working relations with the Government of Japan and UNDP. Without further ado, I am pleased to declare the Decarbonization Strategy for the Transport Sector, the Sustainable Land Use and Mobility Plan, officially launched. Arigato gozaimasu, whaftai, and thank you.